Nandri. As most of you may not know, 200 of us went from here, went to State Department between 11 o'clock and 1 o'clock today, and we demonstrated there. Thank you. And it was a very nice demonstration. Lot of officials came down and they were looking at us. They looked at our handouts. Some people came and directly talked to us also in an informal manner. And several of you signed petitions, and those petitions were handed over from the State Department side. The Deputy Director of the Southeast Asia section, she came down, Ms. Diane Kelly, she came down and accepted the petitions from all of you. And she just came back from Sri Lanka last week, she said. And she said, and the US ambassador over there working very hard, quietly, to bring a diplomatic solution to our issues. And we try to impress on her that the Sri Lankan government, the Rajapaksa government especially, does not understand diplomatic nuances. You have to be more direct and tell point blank what need to be done. We told that we appreciate. We told her that we appreciate Secretary of State Mrs. Clinton's call for a ceasefire in Sri Lanka, but now we ask them to give some teeth to it and make it happen. So these are the 6 points that the petitions that you all signed had there. We are asking the US government to publicly condemn the atrocities committed by the Sri Lankan government. Ask the government of Sri Lanka and the LTTE to allow unfettered access to international humanitarian aid agencies and journalists into the conflict zone. Exert political, economic, or other pressure on Sri Lanka for an immediate ceasefire. In other words, don't just talk about a ceasefire, but bring it about by sanctions and other actions. Use your goodwill with Sri Lanka's neighbors to exert pressure on Sri Lanka, and together with the co-chairs bring about an immediate ceasefire. And the last but not least, help find a political solution where Tamil people living in Sri Lanka and exiled in other countries are allowed to determine the terms of coexistence with a Sinhalese state based on the universally accepted principle of self-determination. So our demands were very clear, and she attentively listened to us, our concerns, and she made a promise. She looked into our eyes and made a promise. She promised to take our letter direct to Secretary of State Hillary Clinton. நாங்கள் அரசாங்க திணைக்களத்துக்கு முன்னாலே நடத்திய சிறிய ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது 200 பேரை தான் அங்கே நிற்க விட்டார்கள். நாங்கள் ஒரு 200 பேர் அளவில் அங்கே நின்றோம். அப்பொழுது அந்த திணைக்களத்திலே வேலை செய்கின்ற பலர் கீழே இறங்கி வந்து எங்களது நிகழ்வுகளை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். 12:45 மணிக்கு தென்னாசியாவுக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற டயான் கெலி அம்மையார் அவர்கள் இறங்கி வந்து எங்களிடமிருந்து நீங்கள் கையொப்பமிட்ட மனுவை பெற்றுக்கொண்டார். அதிலே நாங்கள் முக்கியமாக உடனடியாக ஒரு போர் நிறுத்தத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று கோரியிருந்தோம். உடனடியாக மக்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களும் ஹியூமானிட்டேரியன் ஏஜென்சிஸ் இந்த உதவி நிறுவனங்களை அங்கு போகக்கூடுமாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டோம். அவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ வசதிகள் கிடைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டோம். போர் நிறுத்தத்தை உடனடியாக கொண்டு வருவது என்று கோருவது மாத்திரத்தோடு நின்று விடாமல் அதற்கான முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும். ஸ்ரீலங்காவுக்கு அழுத்தத்தை பிரயோகிக்கத்தக்கவாக அதற்கு பொருளாதார தடை போன்றவற்றை கொண்டு வர வேண்டும். மேலும் ஸ்ரீலங்காவின் அண்டை நாடோடு உங்களுக்கு உள்ள நட்புறவை பயன்படுத்தி கொண்டு அந்த நாட்டோடையும் சேர்ந்து மற்றும் இந்த கோச்சியாஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற மற்ற நாடுகளுடன் சேர்ந்து உடனடியாக ஒரு போர் நிறுத்தத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று கோரியிருந்தோம். கடைசியாக கேட்டோம்,
அது மட்டுமல்ல, இறுதியாக நீங்கள் ஒரு போர் நிறுத்தத்தை அங்கு கொண்டு வந்ததன் பின்பு அங்கு இலங்கை தீவிலே வசிக்கின்ற தமிழ் மக்களும், குறிப்பாக தமிழீழ பகுதிகளில் இருக்க தமிழ் மக்களும், தமிழீழத்துக்கு வெளியே வந்துவிட்டு இருக்கின்ற தமிழ் மக்களும் சேர்ந்து அந்த சமாதான நடவடிக்கையிலே அவர்கள் தங்களுக்குரிய எதிர்காலத்தை சுதந்திரமாக தீர்மானிக்கின்ற ஒரு தீர்வை கொண்டு வருவதற்கு அந்த பேச்சுவார்த்தை இட்டுச் செல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டோம். அதற்கு அவர் அளித்த பதிலில் இந்த கடிதத்தை, இந்த மனுவை நிச்சயமாக செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஹிலரி கிளின்டனின் கையிலே சேர்ப்பிப்பேன் என்று சொல்லி எங்களுக்கு உறுதிமொழி அளித்தார். நன்றி. தேங்க்யூ டாக்டர் ஜெயராஜா. இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு சில விடயங்களை கூற விரும்புகிறேன். எங்கள் கனேடிய சகோதரர்கள், கனேடிய உறவுகள் பல இன்னல்களுக்கு மத்தியில் அவர்களுக்கு பல தடைகள் வந்தன. பஸ்கள் கிடைக்காமல் போன, 10 பஸ்ஸுக்கு மேல் கிடைக்காமல் கடைசி நேரத்தில் யாரோ தடை செய்து விட்டார்கள். இத்தனை தடைகளுக்கு மத்தியில் நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள். பெருத்த கரகோஷம். Our Canadian brothers and sisters, young and old, you have come a long distance, you have come a long way, you have come through a lot of trouble, you have been put through a lot of trouble. The buses that had been booked by the organizers, many of them were cancelled at the last minute. We don't know why. There must have been some kind of intervention, some kind of sabotage. But you're still here by the thousands. We welcome you. United we stand. United we stand. United we stand. At this time, it is my honor and privilege to introduce to you someone who is well known to you, Mr. Bruce Fein. He was the former Deputy Associate Attorney General, as you all know. I was just asking him a few minutes ago what he has done. Just to briefly summarize it, it's too long, his resume is too long, and he said he has been in spring training. Mr. Bruce Fein has been in spring training. He has been in spring training trying to impeach presidents. He has honed his skills. Mr. Bruce Fein has honed his skill in trying to impeach 3 US presidents. And he says he's going to succeed with Mahinda Rajapaksa. Mr. Bruce Fein has been instrumental. He has been the main voice of the Tamils who have been killed, who have been caught in this genocidal war. He has been fighting for our cause through Tamils Against Genocide. As you know, he has filed in the US courts. I don't have to say the rest. Everybody knows I don't have to say the rest. And without wasting your time, I hand it over to Mr. Bruce Fein, and he's going to talk to us about what can be done and how we can carry the torch to the future. Thank you. I have a message for Rajapaksa's and Fonseca. The long arm of justice will get you.